ogamba otya Jojo kyendi nakoledde Uganda kulikayo mwana gwe twakulabanga odde abaana bawuga abaana bagira ki ngamba bannange mwana Fort Potro gy'otaatuuka mbadde ndudde okudda Uganda. It's been proper, I'll say 10 years kasiddayo properly. Lwasembayo wali ogenze kugulawo clinic? Yes, that was this year actually. How is it doing itself? Clinic picking up ekola abantu treatments lazagala. Weebali ku motivating abantu. Simanyi bali motivate. Abakuyisaamu eggaali naye ate tugenda okulaba nga n'abagamba mufe mutuvire ku Jojo waffe ffe tumutegera ffe tumumanyi kwegamba we kulyetegera ka Republic of Jojo Taylor. Auntie, that's life. Bagamba ebinyonyi tebigwa ku muti mukalu. True. Yeah, so the attention is there because you're somebody of substance, yeah. Eriyo omuntu ategeera buli kyoyogera n'agamba nti. Oh, definitely, because definitely like everything we say, if you definitely really dissect it, olaba kikyemba nkutegeeza ne kati omanyi abantu abagezi twogerera mu parables. Abasiru tebasobola bitegeera. Kati biki byayogedde tebitegeerekeka, but omuntu akitegeera ky'omugambye abakitegedde katwogera nze njogera mu parables and unfortunately sitali mu bagezi bangi, so abategeera batono. Akati agwe nobanga waliwo abakutegeera anti kati ogenda okulaba nga abakutegeera is the reality of life. Kirina kunoonya abagagga mu nsi, abagagga batono n'abagezi batono. Abantu abagezi mu nsi batono si bangi. Ekyo kyo kituufu. So ogenda okwogera ebintu ogenda okunokutunasiga actually your audience abategeera ky'ogamba be batono. Kuba there is one English guy gwe nalaba ayogera n'agamba nti okutegeera omuntu omugezi omulabira mu byayogera na abisengeka atya. Kizibu nnyo omuntu okutegeera ng'oli mugezi, and I've come to notice it like ate mu nsi zaffe zino ezaffe eza Africa abagezi batono nnyo. It's unfortunate ne bwekito bwe tuli. Naye kulikayo navuddeyo okomyewo ne kasikini okakubyeko omusana gwakwokyeza nnyo. Omusana gukwokyera Uganda ne mbeera busy ate sitambula nnyo musana sijagamba nti mbeera musana no kuzi n'emirimu gyange gye nkola mbeera mu clinic nva waka nenyigira mu motoka nenyigira clinic so sitambula nnyo musana. Waliyo luli watugamba mbu ebinnya byali bikufuukidde nabe wasanze bikyaliyo. Uganda oyina ogenda bwe Uganda oyambala obulenga bubiri akalenga kamu tekamala akannomo n'akanyweza oyina okuteekamu akasooka kakuwa support otherwise bire ebinnya bisuula ebbeere vaawo nga tosigaza bw'oba oyina erinnya livaamu gw'omanya ebinnya bikyaliyo. Uganda tekyuse nnyo so like I can't say nti gwe naliyo natya it's still the same. Akavuyo ke kamu bavuga bubi abantu tebalina discipline, there is no courtesy, bali rude. So bintu bingi obiraba ne katomanyi being like when you live here for a long time okyuka all mindset yo omuntu yena atambuddeko bwadde Uganda bane shock. Abantu era ffe betwogera ffe abatambuddeko bagamba n'abantu bave bula beepanka because we have a shock like banenge bana abantu babeerawo batya ate obasanga bali happy in that disorganization ng'omuntu ali happy no how can you be happy. Yanyimirizanga ne mistake si yange nanga ne kakatongoliddeyo ku lunch ne katulati si gye watandikidde. Yeah, definitely the corruption is real, bribing bikyobira banogaane kati nonsi kino anyway it's what it is. Ye waffe I wouldn't, yeah, batuzaala because now you know differentiating between home and place of birth. Mami walesa ali atya ye? Mama wange mulungi bali kati bo kati abazadde baffe bo bana Uganda kati ffe Bangereza. Kati babiraba system eri okay. Tell you okay even to them, but it's tebalina choice. What can they do? Talina option tagenda ku immigrating fulume like ffe tulina that option nti ogenda yo nobera weeks bweziti nolaba akavuyo nolaba ebintu ebitakusanyusa and you have a choice nti osobola okubireka leave everything the way it is and walk away but balina choice or they have to live in it balina okusigala mu yembeera kati kyekyennaku ekiriwo and it's really sad like okkiriza nti abantu bo babeerayo and you can't take them out of it. There's nothing you can do kati bazadde baffe bakuze ze mama wange ajja wano UK asiiba wano nesobola kumujjayo tabeere UK permanently naye tayagala kubeera wano obulamu si bugwe buli kintu kyamanyi abakyaki abaki mikwano gye abakuze nabo bonna bali Uganda so omukkiriza talina okubeera mwaka akavuyo paka bwanaafa
till death do her part. Omanyi abantu kye basinga okwagalako oba abamu kye basinga okugerako, you are straightforward. Ate kati bw'otayita mbwa ogenda giyita nti embwa mbuzi, embwa ebeera mbwa. The truth is the country is a mess and it's the reality. And there's nothing we can do about it. We can complain, we can try to do changes, we can... Sometimes I'd be like, what can we do? What can we do to make this country better? Kampala, ngera government mu simbamu abagezi batono. Eriyo omwami afaanaganya endowooza yo ebintu byonna by'oyogera yagamba nti ekyo 10 ku kinnakyo oyo omukyala mutuufu nnyo. Nya naye bw'owuliriza goni n'ogamba ono omusajja ayinza okuba taata wange neetaaga okukola DNA. Ogamba Muzeeyi Magala. Mr. Magala, Muzeeyi Magala ajja mumeetinga one time. It's just the law of attraction omanyi. Nze nava buto nga nina endowooza zange ng'abantu balowooza ndi mulalu. Kubanga bw'oba n'endowooza eziri different from what the society expects you to think. Batandika okulowooza onalina ekizibu kubanga you're not going by the norm obeera the black sheep. Nze kuva dda ndi black sheep. Sibeerangako normal. Tofugika. Not that black sheep means you're different. Endiga bwe zibeera za white goba wa black. Kati bwe zino bwe zibeera nga mu kisaawe zirina ebyoya bya white. Bina wool wa white. Nga gweewo wool wa black. That makes you look different. Nze kuva dda I've always been the black sheep everywhere. Chovola I'm self-employed. I can't work for people. Yeah, mu video eyagwa wakitugamba. Twalina mukwano gwange wano Andrew. Paka nakati agamba bannange oli omukyala ensi yetaaga okumulabako. No, it's different because you accept and then the thing is nze nezuula. Omanyi omuntu ayezuula nze nezuula nga ndi muto and it has made my life easy. Kati abantu abamu bamalako obulamu bwabwe tebalina kwezuula. Nze nezuula I think I was 17 when nezuula. Then I realized I was different. Because we are all different. But some people are extra. Nze ndi extra. I'm extraordinary. Yeah, the extra. Bobera iPhone, bobera baita iPhone. Limited edition. Sina Max Pro. Limited edition. Makola yontono. No, you accept that this is who I am, and I tell people I am extra. By the way, it's the biggest problem that many people. Most people they need abamu bebezula tebakkiriza nti bali different. Accept who you are. Zenezula. Ndiwanjawulo ndowooza mu ngeri yanjawulo ebintu mbikola mu ngeri yanjawulo and ndi extra siri muntu wa bulijjo Tom osiba busibi nange lunaku lumu and you'll notice I'm not ordinary. Buli muntu abeera nange just be with me but for one day you'll notice siri ordinary. I'm extraordinary. Yeah. But then it's accepting that this is who I am. One skill I like about you is the multitasking of things. Yeah, why not? Zenayingidde wano olwanyiza akade papa tuyingize ebyuma. Kyokka nga musanze olina n'ebyokola. Tumaze tusetenza apo biki abaana bagize balidde omwami naye ali all set yali atya mwami Taylor. Mwami Taylor ali bulungi ageze kudduka. Okitegeera. No, it's exercises. It's a lifestyle. Katife it's a lifestyle. Ngabo ngamba to muzwazuka kumacha nasenya amanyo nakola biki. Kufe wano it's a lifestyle. Omwami wange akola aina routine akola Monday. Katude being Monday he has to. Obo muzida gugo bate gugwa. Yejali. As long as it's a Monday, Wednesday, Friday, ni Saturday kumacha. I know kuduka. Mbadde setting up waneno amateddewo entebe nabuza how have you got 2 chairs because that's yours. Oh no I'm going out for a run. I know kuduka. I know kuduka it's a lifestyle. He's been doing it for the past 10 years. Namusanga ali bwatyo. Nze nange na joininga kati nange mfuna yolu na kujesa kati mbadde away kasiri wone wenyinga routine yange exercise is something we do on our It's our lifestyle. It's a very good thing I think to learn. It's bochiga. It's you botachukola okulira nabubi. Obanga omuntu yazosoma cyane notasenya ulira nga tuteredde. Wabawe ekikubachukola. Sisenyeza sinakusenya ulira nga tuteredde ngulira kamatikali fresh. Kati that's the thing. If it's our lifestyle, we uli kati mwami Taylor yakimanyira. Tasoana kweba kanga taduse.
sajja ali fit nze mulabi wane ng'agira kino kiri kino gamba ali fit naye omulaba na bulabi ola fiziki ye ali fit ne babi mwami mulungi nnyo his muntu w'abantu nnyo kuba tunyumizaamu wane akwagala bwagazi bami bwakwagala bwagazi siri tali abazungu lifestyle gundi zaabwe mulimu abali outgoing his abasinga bali bit intro obulamu bwabwe buli intro bw'oyingira bw'oba osigala bwero osigala akwagala bwagazi because the thing is omwami wange ayagala byenjagala bwe mugambo ye mukwano gwange atandika omuwagala olunaku lwenku kyawa ajja kuwalana ekyo nsaba busabi kireme kutuuka okubanga but it's love otuuka ng'oyagala kati omwami wange ategera ebintu byenjagala nti njagala bino olaba n'omwenge agula gwamanyi ti mukyala wange ake kana akenga akagala kajja okustalkinga omwami mukyala wange ayagala kino omukyala wange ayagala kino kati n'ebintu byenjagadde engoye amanyi brands zange zenjagala angambye n'omwenge gowagira ogumu yagukutera mu suitcase n'ogenda nagwo ogwe Uganda oyinza obutagusobola namugambye Uganda omwenge tegwoma bulungi nangulira omwenge ngende nagwo era nagenda Uganda n'omwenge gwange zekinyumira ku bazungu nze nava wano nga nninga asenguse singa wanda bagenda ku airport walibuziza waliwo ebisigadde eka nava wano nekesi nga 13 twava wano n'amakesi mangi nokukoma onkubewo nekesi kugambye aŋambye nga twapakinga ntwasula twapakinga twalinga abasenguka twagenda n'omwenge gwaffe ng'alina ne lisiti kwateeka ne sabbuuni ayoza ebintu oyo fairy liquid agenda naye zigundi pods fairy pods ezo zengwe nagenda nazo aŋambye nti nze twava wano nagira omwenge twaguteekamu neyingira gundi ne parkinga kino nalina list to make sure nti bwetutuuka eri tajja kuŋa kino lwaki twakireseeyo ekinyumira ku muzungu omuzungu abeera straight forward. It depends on the nkula because bo bwaba bamukuziza bulungi nayiga anaso batandika okukolanga bato they learn admin mango balina natural admin is management. Alina engeri gya managing ebintu managing bookings managing transport logistics into airport bagenda tukimano taxi just hours balina engeri gya managing ebintu gali organized because it's something they teach them as children kati bawala bangu balaba muwala wangu no wateni alina management skills katula matindi waka I don't know have you seen me looking after children? No. Ninga nina abana abato nina abana abato ni abana be managinga. It is the community gye bakulizaamu ate kati ffe tukuza abaana baffe nga faba bamanaginga ng'omuzadde gwalabirira abaana kati ate nze kati nkirabidde wano kubanga abaana bange bakuze mu system y'abazungu bamanaginga they manage their homework buli kimu be bambulira mami to do this and this abaana bato ne be bambulira ekigenda mu maaso ku ssomero because they are trained to manage themselves. It's amazing. It is really it's good. Amazing. I think ekintu ekyo kibulamu nnyo mu gundi mu African society and all. It's not that. Naffe osobola abaana basobola okwemanaginga but it's just different system ya wano. I don't know abaana amasomero ge basomeramu nze sigenda kulima I just realized abaana bali different. Abaana bemanaginga abaana tebamenya so child care is not something for me that yes mbalabirira ng'omuzadde so abaleka mu nyumba bokka but balina their own management rooms zaabwe ne schedule yawe nti mami netball is cricket is hockey tennis class bamanyi buli lunaku nti no ku Monday tennis ku Monday tennis ajja kupakinga tennis gundi ze zonna tugenda ku ssomero ng'abirina nti ku Tuesday tulina swimming ku Wednesday tulina hockey nenga omwana yabe ngali another responsibility kati wawereza 18 responsibility eri wano kati wafumbirwa already management skills azidina kakanyemu ngogamba kati zera jene disorganization ya zera olaba nange just okufumbirwa omuzungu has made me more organized. It has made me more organized because they bobera no muntu ngali organized you start becoming like them you copy those good characters and traits of them. Kati nange to omulaba bino bikamba Jojo okikola otya okola kino I've learned. Ekimwe kibanga flowinga bulungi nga bw'okyagala. I've learned. Nze nange bulwenzi gyano ninako kyenjigayo ejjiga emmere endala nadde nkyali wano nkyekwatakwata ngenza okukola akasumbusa kaze nga alina kukalala nnyo ninga bannange era sumbusa ndala mukeza wano siisenguke nzije okwekanga nga nkusemberedde buli kimu kirala mukkoba yeah it's different omukyesa okugamba it's abantu oluusi bw'obanyonyola bayinza ogamba obeeragirako
ye bulamu bw'obanga ofumbiddwa omusajja owa kirasi endala bulamu bulalamuko kubanga exposure nze just ne tugenda out okutambula ebintu byenkola as an outing biri different what people do for an outing. Sometimes you want to share or laga abantu a different side of life ne I've noticed the jealousy and the different how the other side lives. By the way, kugundi ku point eyo omanyinze okuva ku video ije twakola. Gye babadde nga abantu bagira bakwatanya weird way mu side eyo. Bwogenda n'osoma mu comments ate abantu bibogera mu comments birala. Most of the people they are like it's good someone to come out n'ayogera amazima. When things are wrong, don't polish it but say it so that it can be, you know. We've normalized ebintu by'ekisiru as Ugandans. Ebintu by'ekisiru byafuuka normal. Ebintu ebitalinga normal before kati byafuuka normal. Nti amazima kati mabi obulimba bulungi. We've normalized ebintu n'obubbi omuntu bwabba omumutendereza. Oyo muvubuka eyakuba oluyimba ennaku ezo sijja ddwogera naye yamalako amagezi. Olaba n'obwenzi. Abadde ayimba for a very long time. Ntomu n'obwenzi. Ekampala okubeera omuntu nga mwenzi nga alina bakazi. They've normalized. Tewali muntu akiraba mbuzi. Kati gobeera mukazi ngo tokyaganya okugenda down that drain baga kanakola kepaka keitachi. Because you're not doing what they're doing. Not what everybody else is doing. Bogama nti zebisijja mbiko temumanyira. Kanakola kepaka ke. Baga for them obwenzi buli nomu. That omukyalo omufumbo. Do you think nti ekisinga kubireeta it could be the poverty abantu gye facing and they try to find plan B? Poverty is one thing. Moral decay is another thing. Moral decay has nothing to do with poverty. Actually true, yeah. Uganda si ensi ejavuyoka. Kyokka nti bannayuganda be bavubuka. Moral decay is something else. Ensi yaffe just morally derailed. Uganda li morally derailed. That's it. Tetugenda kwekwasa bwavu sifa abasinga obwavu mu nsi n'ensi endala njavu. But moral decay ya Uganda is nothing to do with poverty. Nkuza y'abaana abaana bakuzizza bubi. Abaana bakuzizza nga the society has accepted ebintu ebimu. It's nothing to do with poverty. N'ensi endala zonna njavu. Naye buno obwavu obuseegu nebbula ly'empisa. Ebyobuseegu bw'olaba ennyimba bw'olaba emizannyo byonna it's nothing to do with poverty. Tetugenda kwekwasa bwavu. Abantu bangi bakulira mbwavu nga balima nga bakola kyamini nga banoonya ssente nga tebalina. Naye moral decay is something totally different. So people should differentiate between poverty and moral decay. Society yaffe, as a Ugandan society, there is a whole level of moral decay going on. Like ebintu ebitalinga normal. We've accepted, we've normalized ebintu ebibi. Kale ebintu bye batukulizaamu nti kibi nti okulimba kubi. Kati omuntu abantu bonna balimba. Obubbi bubi abantu bonna babbi. Obukumpanya bubi abantu abasinga bakumpanya. Obwenzi bubi abantu abasinga benzi. Okuwemula ebintu byagamba nga tuyogera bintu ebyo wemu tebijja kutonda nti tosobola kugera kati ebintu byafuuka nomo kucheka kigamba nti ebintu ebitwagamba nga no you can't do that gwe bakuza batya kati biri nomo nti oyino okutya abantu abakulu abaana abato tebatya abantu bakulu omwana omuto akutulako n'akuvuma like a generation now that generation is kati fe bintu batukulizaamu nga you have that thing image tokola kino tokola kiri kikulabisa kitya nze nakula nga ntyoko kuba ttatu nga mama ngagamba ttatu za kiyaya ana nakuwasangu ki era waliwo nalaba na comedy ginasoma nagamba nayo n'omuwala okubeera nga talinako kutatu lyonna lyalina bwe nze neddalu naye nina ebintu ate besitakola nze nawummula ennyindo ne bankuba emigo sikate banzite naye ngamba olaba ennyindo enkubisiza emigo imagine ttatu bajja kusalako kati but it's just batukuza bwe tutyo nti omuwala okubeera nga olina ttatu ku kisambi kyonna bwe kiti kigenda abaana kati bazeekuba there is nothing wrong with it sizirinako nzinange buzibu ffe bwe twakulira ng'omuwala okuba nettatu ng'obamuyayemukko naye kati it's normal. N'obwamalaaya abantu twakula nga omuntu okugamba nti malaaya ng'akikweka naye kati abaana tebakitya balina association zaabwe bakyanyumirizaamu omulimu gwa bulijjo gwali omulimu nga ogumanyi weeguli naye nga bagukweka kininga okugamba tatawo okugamba nti ze ni mubbi nkwata emmundu n'enziba abantu
Araso achogera ajamba kuzabuza ngenda ku safari ngenda kusungula lenga tutata mumubbi abagenze ku beyo nenga babuza ati ali ku safari ne kati no bwamalaya bwalinga abantu balinga betundo bwamalaya is one of the biggest it's the oldest profession, it's been around for years. But nobody could confess to it. Ne kati abantu atula ku kamera nagamba yetunda kati ugamba kino society yafenga y'abana Uganda there's so much that it's not just about the government, abantu bavu, but fenga abantu, we've let ourselves down. Our standards have gone down. Standards za fenga abantu zi good day. Zenda babana abatonga batwakinga. Noga abana abazadde baliwa. Abana abato was young as 6 years. That nti abazadde bateka ko TV nga kuliko music videos. Mwana ngali talented. There's no talent in Mwewe. Ati yabagamba mbuno nti omwana wali talented bula omwana bwamanyi okuzina. Talent chi bagenda giteka wachat Commonwealth Games twerking. No. Yo game tediberayo. But chengezaako kugamba nti things that twakulanga batugaba bitobikola kuwemula kukola chi ebyo bitu byobuseegu ne kati biri nomu omuzadde ateekako music video nga bakuliko ebigambo bawemula abaana abatonga tafuddeyo ti ono mwana muto Tom oze wani wange emirundi mengi. Do you see my kids behaving? Not that it is any perfect. Neze nebintu bestakola. Ngojeko social media bine nebintu bimu. Olanzo mbola ngombe anyuma nemikwano gye bazanya video game yabwe bali ku Roblox wabwe. That's it. I monitor everything they do. I monitor what content they see. I do monitor. Apps zona zibaliko zona zimonitoringa. There's a parental control ku tablets zabwe zona. I see everything they do. Abazadde babera nawo omwana tablet amanyi biki byakola abana bononese kata how do you raise a community nga is the generation eri ngeri contaminated also. I know it's tough. It is tough, yeah. It's tough wakati obato babate babawadde option boku kugira kumanya ku kituufu kata kiri kyongambye nti obwavu nga sibwavu moral decay. There is neglect on the parent side abazadde tebakuziza abaana. So what? We're all hustling. Nage hustling. Abagenze wa kunonya we all hustle. No. Bosala okuzala omwana Tom limits. Kino kanchigamba abazadde bona bosala okuzala omwana mukuze. Because oyo mwana omu azotufunya society yonna ekizibu. Oyo mwana omu bota if you don't do your job oyagenda tofukira fenna ekizibu. Kati kyekizibu kyekimu kyetulina like abana balina there is a challenge abana abawala mbasasira batana bafumbirwa nze sasira abana batana bafumbirwa because tewali basajja toma abasajja tebakuzizza bulungi community yaffe society yaffe etadde nnyo essira ku baana abawala omuwala alina okola kino omwana kino kana abawala now girls are strong tulina community of strong girls strong is not about money it starts from here. Abawala bali strong because they've been brought up to be strong. They beera bidokuza abalenzi. Kati tulina abawala bali strong n'abalenzi abali weak. I think a society gamba abalenzi they have to be leaders, but then they've empowered the girls. Bw'otunuulira ebintu ebisinga birimu women empowerment, feminine emancipation, biki saayo abasajja. True. Okitegeera girl power. Bavendo butonga batamu girl power, women empowerment, ani girl bichi, women is rights, women is bichi, it's everything women is hospital. The medical side. Then when it comes to community, the community definitely kati mojamu zine nse zikulakulanye, women is everything. Omukyala bamuno protecting the societies tezi protecting zenyo basajja, but then they want men to be leaders, but then they are empowering women to be independent. How does that work? At in a crisis where girls have been empowered. Whereby if the guy is a leader and he doesn't know where he's leading you, he can't. You can't lead a strong woman. You cannot. But abawala iba raises a generation yaba abawala Tom abawala bali strong mentally because tosobola kola sente nga you're mentally weak. Sente zikolebwa muntu bolaba omuntu nga akoze sente nga mukazi oyo mutye. Mijagujagu baitanga mute oyo mute. You can't control them. Kati fa bakazi ngaffe. The Tom senga safuna musajja andeka to be mize sali fombido. Most men can't handle me. We've been raised to be independent in all aspects. No sango musajja amachinga energy wo nga taliyo.
ngabo bamitinga bakutya n'okutya you can eat them alive ngabamu atwala n'agamba anze sisobola sola mukazi alina gundi bwatyo katola mazemala ku social media they intimidated by your confidence obalaba nga they intimidated by your confidence they intimidated by who you are nga bakutya bakulaba oli self made oli motivated oli self sufficient nga to munsi wegunya bitono n'okufa tukutya ani atafe kati challenge tulina ng'abawala kati abazadde batadde nyesira kubana abawala baba wadde amaanyi babasomeseza baba empower nyagala omwana wange abe kino omwana yes but what about the boys because these girls unless you're going to lesbian by the way the boys it's a very big yes katulina situation where the boys are weak kati abana abalenzi abasinga bali weak their mommy's boys they've been protected money, they end up in crimes crime soko jireke abasajja kati depend on women nga ye mami ewaka nawulidde Uganda sewe babayita simanyi bagamba nno nti I don't want to mention names naye waliwo abagira nti simanyi Miss Moses gumira mbufumbo guma so we have a situation where even now society has created a narrative that it's okay for a man to be under a woman bana niko bagamba fumba like ebintu bagamba ngabawala mwana wange fumba guma kati babigamba ki babigamba balenzi omukazi yali dominant alina sente ze guma fumba yoze ngoye fumbe mere sani kachima bana kusomero and you're like wait so the gender roles have changed but it's the society affected so chikiriza ochege society nko kukiriza nti yes it's okay for a man to be under a woman but it's not the natural setting of the world. An it's African gond. Not African. Wabazungu bo kyalimu. Tekiri yo tebakulimba. Tebakulimba. Tomubadde wano UK emyaka mingi. Mbulira. Otambudde. Where have you seen that? At 99%. Mbulira amazima. Sina nyoyo nali nkirabye naye kyemmanyi. Kyekugamba. Tolina where do you see even in the UK nti abasajja bali waka abakazi be bakola mbulira amazima amazima wegali abakyala basinga obungi bakola working actually bakola nena abasajja bakola kyekugamba tokitegeera where do you see it nti omusajja wano ne mu UK wano nti 90% of men are relying on women takiriyo it's the other way around they are more stay-at-home mothers than stay-at-home fathers. Wabila nga stay-at-home fathers balinga 1%. If there's a stay-at-home father nti asigala wako omukyala n'akola bali 1%, but stay-at-home mothers percentage nene abali awaka ng'omwami yakola abo bangi. Wali mutuufu. Yes, kakyengeza kugamba eyo natural setting teriyo. Olaba bano abaleeta omwenkano tebakikola. Wano mu UK tekiriiwo ne German tekiriiyo genda mu nsi zonna nti stay-at-home father ng'omusajja yali awaka waffe tubijjawa ati kukopereza bintu nga tubitegeera twagadde okukopa system ya wano nti girl power women emancipation women biki women's rights tubikope ku bazungu ewaffe tebina nabo bennyini ababikola abakazi abasinga they are under men wana abakazi abasinga tebabi following it's fake. But that is how they break the culture. Kati fabaddugavu tugeze tubikopye tubirese waffe tekikusobola kukola olaba ne bano ababadde ne women ani they've realized bino ebintu bya women empowerment all the best women empowerment does is to break down the family structure. It just breaks down the family structure. Buli wowa omukyala amaanyi mangi family structure obogisi obogise bana bazungu bakyekolera omukazi mu nyumba omukazi mu yakasente bakenda okulaba abakazi bana kokwe abakazi ne bafuuka ekirala tetweguya basajja anti bamuwa it's natural for a woman to depend on a man kati once you take away that dependence ntino kati government egenda chukwa family structure obogise and that's what they want so that they can get access to your kids. I don't think the government cares. I don't think bataninge into kati kankubulire government abaana ebagaza ki Tom mu mateeka omuntu bwazza omusango they look for lwaki
lwaki Jojo ayagala kutta gundi nti gundi oyo yakola Jojo kino. That is cause effect. That's a causal effect. There has to be a reason. So bogama kino they want to get access to the children. Government abani bagazaaki mbulira. Omanyi Jojo wotabadde I believe obadde Kampala you saw the riots that were I saw the riots, yeah. Ebyakozingibwa omwana the kids, the 8-year-olds that were things came out being that that child grew up in a single parent good ng'era na mama naye nga these are obviously news mawulire ebibadde byajja bigira which stirred up into immigration nabichi naye nga okuddayo ku mwana oli bagamba nti omwana oyo taata we yali yabalekawo n'agenda kati maama n'abanga ye yali alina okukola ennyo. But that is a normal single mother situation in the UK. Mama waba ye breadwinner, there's a bit of neglect ku baana because I know kola atana jawa sente zirabirira abaana ngatakola unless agenda kuba ku government support. But omuntu yenna nga akola nga talina support n'omwami there's going to be a bit you trust me, there's some neglect somewhere because omuntu omuntu so akuwa baana that attention ng'olina okukola era olina baleka sigala ko wano ziruke nkole oba sigala ku school longer after school classes oba gundi nyankwatirako ku weekend ziruke nkole. There's a bit so it's not like they have a parent full time. Bwemba muli pair mwamitera sigaza abaana ngenda kukola n'abasigaza bwe nkomawo nembasigaza we shuffle between parents. There's a parent ayikubaana either bali ku somero or some parent has them. But when it's just you, it's understandable. Me, I totally understand it because if you have to work, you have to work. And it's inevitable. Kubanga okusoma ko wano kukoma saa 8 babira bamaze. Kati bobova ku mulimu 12 sawa 2 ez'ekiro ani abalina in between. Either you have a neighbor or a friend, someone is babysitting for you as you wait. Until abana batuka emyaka where they can look after themselves. Emyaka is it 14? 14, yeah, 13, 14. 13, 14 where they can never kusomera dawaka yeka. You don't know what they're doing when they're back home. Avuddeyo kusawa mwenda ogenda ku mukusawa emu. Kati chicha akola. So it's a challenge. So single mothers have a big challenge over that gap until abana basinga okwononika. A big percentage of them they are single mother families. It's inevitable. Yeah, so a big number of them it's a single mother families. So it's inevitable. It's a catch-22 bakolechi. Kubanga zinange Jojo ngejenjagala mukola sena nali n'abaana nzeka it would be a catch-22. It would have been difficult to achieve what you have achieved. Yeah, you definitely need a supporting partner ategeera your hustle. Tala nabitegeera ajja kusupportinga nabitegeerera. I don't think my husband understands things. Ebintu ebisinga byonkola tabitegeera because sometimes things that they don't make sense to him. Bagamba how? But the thing is that when you love somebody, you just support them. Yes. Through it all. Oba tobitegeera ojja tegeerera eyo. Oluusi nvuga n'antwala ku events nga tamanyi affe kati nina frigo band mugamba nina frigo nina biki tabitegeera naye ajja kuntwala. Nakuteekayo n'agamba I'm not going to get in. Akati atera okukulindirayo oba? Nah, he just drops me off n'agenda. He helps me set up biki. Kati naku zinotatawala ngamba just book yourself into a hotel. Tovuga todda. Sulayo. Bererayo ddala. Sulayo agamba so they will drop bajja kunvuga bantwale. Help me set up. Bagambe sulayo todda wano. Wali e Uganda tugenda okuwulira nti kasasiro yazeesa abantu. Nasiika kuba nali nakamala okulaba interview yo nga wakwogera exactly the same thing almost. Let me tell you something. Ensi endala zifuna landslides, avalanche ogimanyi? Yes no. Uganda erina kasasiro. Kasasiro yaziika abantu. I don't even know why it's not making news on BBC and CNN and everything. Because
honestly, the whole world will be shocked. Because when you have like the avalanche in like in the Italian Alps and the French Alps and the Swiss Alps, people will be like, oh my God. Mudslide, you would understand. Then there's a landslide. Well, landslide, they're in the Philippines or wherever. Like, Kati Uganda tuina kasasiro is the landslide. Kati utujue kubanga we have landslide, which is taka, avalanche aba snow. Kati slide y'ebisanya ko tujiyita batya. Tunojifunira erinnya kubanga kati Uganda yesoose. Uganda yesoose okola nti ebisanya ko byavudde eri. Bambi gabadde mu kitalo nnyo bambi abantu abafi. Tulina okufuna ekigambo ekipya kubanga kati awo bano ba National Geographic tebanakifunira gye ayisibwa mu avalanche ni mudslide. Neze nalowooza nti it was a simple thing nti kyali nti baziika obuyumba busatu meka muyimbo ekintu kyatambulira ddala. No, it's like a little village. Abantu bafiire ddala. Honestly, it's really sad. Like, it's sad, it's embarrassing that sometimes bagamba ebyennaku bisekerwa that obeera onoga kati kiba kiyita batya. Tusona kinyonyola mu muntu. Bambi. Abantu banuma nnyo ate ne kijja ku ssaawa nga bakyebase. Kuba Uganda abantu bazuuka ssaawa 2-3. I'm telling you. Owulira bubi? No gamba, now what is this? Nze nemanyize moments of what is this? Mbadde nazo nyingi. Tunina moment of what is this? You can't get a name for it. You don't have a feeling for it. Obeera noga kati what is this? Kati yo moment ya what is this nali nayo nengamuke. What is this? Naye oba simanyi abantu abo bali babeerawo mu bukyamu nti area but the thing is that it shouldn't be. It happened the same time bali bagoba abantu no kati kankubulira ebintu ebimu. Why should people be staying next to rubbish? Honestly, why isn't that whole area yeah kati wano areas ze bakoleramu like the power because ebiti ebyo nuclear power plants tabakiriza abantu sulawo kituufu nti waliwo power plant Hampton Court awali gundi y'amazzi tewali bantu. Yes. Just farmland. They will not. But again, this whole area is gazetted for rubbish collection. Why would you live and let people live in that area? Because all of you can't take a JDD. Come on. Uganda, population in Uganda, it's just disorganization. There is no. Tom, when they can you kagira sekare bana. Chikuichirirako. Onyumira nnyo ekintu kyokuyitirideko n'onywamu awo kakkane. Oyitirira. No, it's Uganda twine ettaka lingi. Ettaka weeriri. So why do they allow people to live there? In your area, you know the whole county bagigazetting and tell you. Because first of all, the environmental state of that area, air pollution, nobody should be inhaling here. Toxic. Then the soil pollution. Contaminated, severely contaminated. So the whole area is not suitable for human in good habitat. Nobody should be living there. That's it. The whole area. Area berewo nga teri asula yo. Wala bagaya bakwata National Game Park. Jero National Game Park ne bagisiba. Ne bagambe National Game Park ya bisolo. Teri asula yo temuli muntu ayina mu residence apart from maybe the game rangers and everything, but it's a National Game Park. Why would they let a place gazetted for rubbish collection and they let people live there? Live there. Nze nakkiriza. Kubanga nze wali wakamala almost ekyogerako gwali oba ali oyina gye wali oyise mu gundi n'ogamba kasasiro kati apayirinza bagenda mujjayo batya. You see neglect in every corner of the country. When you go to visit Uganda, you go visit Notambula, you see neglect, you see things that ebyangu fixing and negative fixing, and you're like, why? Because they don't care. But it's what it is, and the government needs to be reminded. Tubajukiza koko omanyi ngo abanje omupangisa watasasula rent omujjukiza nti gundi sasula kati government tuina kati fabaina platforms where we have platforms where we talk about things. We have to use our voices and our platforms to bring awareness that ebintu bonna abadina platforms e Uganda balina kumanya bonna bakitya
Definitely there is fear because Katinze, people say, Jojo, when I was there, people say, Jojo, we're getting the reserve, but you're like, chances that my children are gonna go through what you guys are going through is like maybe 0.0001%. I will only visit here, and I've not brought the children for 10 years. I've got a 10-year-old yakasoko gende Uganda. So if chances it again I could use unlikely. Not in the near future. At least maybe when she's 15 probably is almost there, but not in the near future. Because in Mexico, Australia, the world is big. There are other parts of the world just turn over kulaba. Basoke bagira gondi. I mean, inze kyenandyagadde okumanyako maaso eyo isinga ebintu bigenda nebikyuka nebitereera abantu bangi abali wano nga bandyagadde nnyo okubeera ke Uganda. Definitely. No, it is really sad. Tom is ekintu ekisinga okunnuma is like, even when you have an idea and kanzireyo mbeere Uganda, your idea is flawed because bodda yo you realize actually so akubeerawo. Because ebintu that matter to us, medical, security, and the general well-being standards, be achieving. I'm sure there are many people who want to go back. Maybe that option would even have been an option for me. Maybe when things are not what they is. By the way, I love Uganda. You know, mubamu ebintu obviously bikunyigirizanga kubanga obulamu bwe tuliving ano bulala you're exposed differently. Kati bw'otuuka mu setting eri where people are okay with what they have and what they see, bwe kikunyigiriza naye ate ng'ogamba you know what naye waffe. To me nze bwenti bwenkola ki bwenkigira simanyi oba nti olw'okuba nti bwembeera Uganda mbeera mu bantu abalala like high class. The thing is like it's different because nzabana bange mbazadde wano and my heart is where my children are because this is a choice I've made. It's I look at it in a different because tetulonda gye batuzaala. You don't choose where you come from. Wesanga bwesanze ga bakuzadde bugolobi ekansanga Chisabantu, Komamboga, buli muntu yesanga, you don't have no choice in that. But when you choose to immigrate, you see Tanogama in Zila one. That's the choice you've made as a grown up. Because most of us have immigrated to Liverpool. So you've made the choices. In a choice of UK, I was not coerced. I did my visa application, Neitamu, I bought my ticket. I remember the whole process like it was yesterday. So nakola choice of Kujawan. So when I took a no choice of Funa Muhammad when I was not coerced, I'm not in a forced marriage. So I find that the choices zenkoze nzikozenga muntu mukulu. Sisobola kuddayo kwesiba ku choices zange z'ekito. That's just study na mu choice. Nesanga bwesanze nga banzadde gye banzadde. Naye kati nkoze choices ez'ekikulu. Kati tomene nyumba bw'ogiraba. This is my choice. Designing with the kitchen, it was my choice. I've made that choice. The choices I've made, I respect them more. I respect those choices more than the ones that were handed on to me. Without Oshega Chegamba, Antibidina Bisangao. Wesanga Wesanzo Boli Mumpio, Boli Muam, Vakuzara, Obamu family, no, Tobina choice. Near to Obulambo Maso. Obina ko choice jinsi joyagala okubeeramu kwanga yukwenda gichuzinga ogendeyo oyugo lulimi o integrating that is what tuyagala vayo you know being west genda walala I've watched people come nave a UK and the US naga US nyiza nezile Canada banga banje abavude wana bagenze Canada no that's a choice can't you that is what it means by having a choice UK wetakolera oyina choice ogenda ne kati when you're born in Uganda it's your Chibanga ekibe kisikire. Hey, you have no choice in it. Wesanga says, oh, damn, I'm Ugandan. But the world has offered us these options. Though you're born in Uganda, you have a choice to become American. You have a choice to become Canadian, British, German, Swedish. So you have to make that wise choice. When the choices are there for you, what do you choose? I chose to be British.
Yeah, so we know na BMPCM tukoze life in the UK tests kufuka bangereza. Netugamba yes, I want to be British. No tukanogamba okay. System ya Bungereza njisa amateka ge Bungereza ngategedde. Yes, Uganda is my place of birth, Jibanzala. It's my first nationality that was given to me by birth. But the choice you've made the choice to become British. You can be Ugandan. You always be Ugandan, let me tell you, because you're born with it. I don't need to work hard to be Ugandan. I'm born Ugandan. I am born Ugandan. Obanjagala obasagala, Uganda ne bwenyize eddamu, I'm born Ugandan. Era ne wadde olaba ne passports zaffe. Place of birth tekyuka. Bajja kuwa katabo oli Mungereza ne place of birth tebagijjaawo. Nogamba lwaki temugijjaawo. That is your originality. Your place of birth is the same as your date of birth. Yes. Ne bw'obeera wano myaka emeka, Omungereza akugamba where are you originally from? Chokulaga nti no obuzaale bwo tebukuvaako. Olina obukkiriza, bukyawe, bwagale, ne it is who you are, ne choices zinenda z'okoze. It's up to you. Kati obuzaale waffe temugenda kuvaawo. That's something you have to come to terms with, nti I am Ugandan, born Ugandan. No matter what nationality you hold now, you're Ugandan. That's your first nationality. Kati awo osalawo. Oyagala kudda Uganda because luckily Uganda tsoa tugoba. None of us bwegera kumaja tikale nkomiyewo obozi neboze emisango gyonna mu nsi bakuza Uganda. Baka omuntu wabwe. Balina tendency nti buli oli ne baba yafuna obutuuze ne bamusiba. Bakuza Uganda. Bwe bakuta ekitiketi yo bagisazizza dda. Ne bakuza bagamba watu ya tugamba bakuza Uganda. Yava Uganda. Bwobuzaale bwo obusooka era gye bakuzza. Ensi yonna yonna bwekuzira. Uganda tusobola kuzza. No. Terina choice balina okuzza. Kati awo kyakugambira nti no tetulina choice. When everything fails, Uganda is our last option. Ekisinga okuneewuunyisa mulimu abaana bangi basobodde okufuna opportunities ne bavaayo Uganda ne bagenda mu nsi endala okukola biki. Naye gyagenda omutima era gusigala gumugamba nti kuŋŋaanya oddeyo eka. And it's a natural thing. Kankubulire. N'abazungu bwe bali. Nze omwami wange namu meeting ali Spain. Nazo okugana mwami tera ali Spain. Nangamba ko mu UK. Yali Spain yagendayo okukola but ali born British. So yabeera Spain 15 years. N'amala neyegatta n'akoma UK. It's just a natural thing for all of us. Olina okuddayo. Tolina kuddayo. It's a natural thing. Tolina, it's not the problem is fe ewaffe tewali favorable kudda singa wali favorable singa abaana baddayo naye tewali favorable abaana Kenya bangi baddeyo because Kenya is favorable for them to live in amalwaliro malungi enguudo bazikoze airport yaabwe eri functional things in Kenya functional tebiri perfect maybe better than they are in our own country. The level of favorability, the good is favorable for them to return to. Where negative fate to the young, it's not favorable for us to return to. The standards that wagalo okusanga biteziriyo. The systems are not there. Twajaga the date tuvuge motoka za feze ebiro tuneso avuga motoka kweze enguudo motoka kijogendo vugirayo. Otwalayo gondi yo negwa mu kinyaffe. Yeah, and then the services and everything. So it's not favorable for us to go back. So, but if it was, I think Uganda still has a lot of potential. Potential tevanga. Let me tell you, Uganda is a country. Potential tevanga. There was a point where Uganda was more developed than Kenya, believe it or not. Yeah. There was a point where Uganda was more developed than Kenya. Uganda had one of the first international airports in Africa. I hear to date yina no lukudo luchasi zokubera most expensive in the whole world. Saka biro hoza ko nyene ze Uganda najivako, so I'm going to focus on my life in the UK. Okay, Lisa. Na yenze ndowooza China love ya Uganda. Chininga. There's always that thing that always pulls you back. Katika for example, boza alabana, omwana wo muna ba stable nnyo. You don't give up on them.
True. You can bail them out of jail 10 times. You don't stop loving them. Wekangerozeeyo n'ogamba nti ono wange Ono azaala ekibi. Okkiriza n'ogamba ono mwana. Nakunyiza, you stop, you don't, ocheka chegamba. That is us with the country. Zikyati kati era kati back to you yourself. Nze mbaamu ndaba nnyo gundi lives zo nengira ki. Naye ekisinga okuneewuunyisa mubaamu lw'oyisaamu eggaali n'ogamba hawabula alina baakutte. Naye ogenda okukebera mu comments nga bagamba kituufu wamma webale kwogera mazima. No, the thing is like, ge mazima, katika nkuwadde example. Tulina okwogera ebibi, tulina okwogera ebirungi. We give credit where it's due. The good things, we shall say, yeah, this is good. The bad things are, oh, what the hell? What type of bullshit is this? So, and that's, it's what is the truth. Engudo bweziba hambi tukana kama engudo nungi. Medical babambi tulina okumwogerako. If things are going down, tulina okumwogerako. That's the truth. You can't sugarcoat these things. You can't make these things up. If someone's saying that you're making things up, akwate video afulume. You don't need to go far okulaba engudo embi. Yeah, Kampala wakati. You don't need to go far. Tuwetaga genda nti photo zinonyezeeyo kabaala ebiki engudo embi ziri mu Kampala munna kasero. Tewetaga kunoonya ngudo mbi. Oba tulina fuluma mayiro 2 mu Kampala. Ne mayiro 2 0 point kale mayiro bagibadde simanyi mayiro bagibadde ku City Square. Kale tandika okukola 0.5 0.5 tandika okukuba zi mayiro zo otandika okulaba ebinnya. Ne ku Kampala road kuliko potholes. You don't need you can't make these things up. Is it nti olw'okuba oba Kampala yazimbibwa nga already ina off plan? Kwa tulaba neno ne kabuga katono. It has a plan. Mbadde nzijeewo waneeno nendaba ku map y'emmotoka bwe badde egira from above. Ngolabo streets roundabout zonoziraba. Ninga just olifuka satnav akakutambuza. Okama see how beautiful. Ngako kenyenyini it's a masterpiece. Don't you think nti oba olw'okuba nti okufema begeeri gundi plan y'ekibuga yennyini yeetaaliwo? Kubanga eriyo okubanga okuba ologoosa kintu kyage. Ne wona okuba plan, the management teriiwo. Everything can be scrapped. Tomene nyumba gy'olaba teyali bweti. Twasanga wakayumba wano tukamenya. Ne tutandika plan empya. Eno nyumba teyali bwetyo. Bwe nkulaga akayumba ke twamenya okuzimba kino kye twakola. It's not the same. Everything can be scrapped. In Milton Keynes, it's a new city. It's like 50-something years old. But before Milton Keynes, there was Waloka Milton Keynes akakadde bamenya. Everything can be replanned. Uganda yali ntono nnyo bizimba bagezi babizanya because without planning permission, bazimbye ebitu batalina bizimba. Without planning permission. There's not been any planning regulations. People have done things. You're building what you're not supposed to be building. People have been given Gwezimba. Maybe because we're not saying it anyway. Sanga njogera mu politics wa Uganda. I'm going to stick to being British. Kuza abana bangereza. It's just a pain that abantu bafa babeerayo. You don't want to see your people suffering. But ino kubona that wali kyakola. And we can't take the pain away from them. Kiringo omwana wo nga mulwadde wali agadde okumuggyako obulwadde omulwalireko naye alina okwerwalira yekka. So abaliyo balina okubonaabona tetuna kyakukola. Kituluma okulaba nga bayita mu mbeera gye bayitamu. But what can we do? I have to focus on the family I've produced. Kubanga abaana bennina wano nze abeezaalidde bali abaliyo saabazaala babonebone byabwe. Bali sorting. I don't see it changing anytime soon, not in my lifetime. Is it that bad? It is. Ejja kukyuka ne singa ffe tuli balamu. Eyinza okukyuka mu generation y'abaana baffe. Miracles happen. Oyinza okwekanga nga bagize ne bazookuka ne bagamba you know what to correct. There's so many mistakes. I don't know how a miracle is going to fix all those mistakes. Mistakes bakoze nyingi nnyo. So many things have gone down the drain. So many things have gone down the drain. That nebyali function, tebikyali functional. Things like infrastructures like the rail network tekyaliwo. Kati bazatandika batya okufixinga that. Because ne lines nyini bazibba.
Hospitals is highly functional in the 80s and 90s, actually functional. Hospitals. Kati, let me give you something simple to maintain. Roads. Roads is really simple to maintain. Roads is in the 70s and 90s, 70s, 80s, 90s, tezikyaliwo. Osa katama kawe kati akachali ku luguudo to give evidence to waliwo oluguudo. Once upon a time waliwo akaguudo katama kakachaliwo akakamu. So if things engudo is one of the easiest things to maintain. If I come to railways and everything, engudo is really easy. Just tarmac the damn thing. What does it take? Just put tarmac. Take a tarmac roads are easy. So we can't. If the roads have failed, we can't demand much. The hospitals will fail, the schools will fail, all the other infrastructures, because the roads is the easiest. So you accept. I'm just at this point where this is me, Jojo. Let me focus on kuzabana bange. Naye oli mukazi mugumu kubanga nze mba mugundi zendaba lwobeera ku gundi ng'abawaali ayogera bino ebyo byogera lwakwanga obeera Europe ffe Uganda kyaffe kyetunyumira n'ogamba bana. Yeah, ebanyumire. When someone says that, then they forget they have children as well. Ozadde abaana abatalina future. Ozadde abaana abatalina future. Abaana bagenda kukolera wa. Because tunulira abaana b'abagagga abasinga, they've left. Buli muntu alina kasente. Bayimbi, anybody alina kasente. Abaana babeera abroad. Why? If it's that good, watch abaana betubabeerayo. Feva kuba ffe betwazalire Bulaaya. Abaana be bazalidde Uganda tebaagala babeereyo, baagala basomere bweru. Tebabaagalayo. Why? Ffe twasomera mu masomero agali traditional. Naye abo tebaagala. Bwennyini tebaagala abaana be basomere mu masomero ago. They don't, because they're not confident about, they have no confidence in the system. Abantu bonna nze mbatunulidde si muyimbi si bikyogera okunnya omwana we abeera US abeera biki bano ba politician bonna buli muntu alina ssente. Tunulira family z'abantu abalina ssente obalamu abantu ng'abantu abaana babeera Bulaaya. Why? If it's that good, lwaki temubeerayo? N'abatalina ssente, they are selling everything they own kusindika baana baabwe mu bwakadaama. Omuntu alina okutunda ettaka ly'ekika asindika omwana wabe hausigala w'omuwalabu. Nawulirako nti kati n'abaana ba graduates gye bali bagenda. Yeah, definitely. I've got friends. Nali ku gundi ku social media nga bwembeerako. Someone wrote to me and I went to school with her n'angamba ali kata. Ne mugamba okolayo ki n'angamba mana embeera yakwata tata yafa ne batwala ebintu biki nanyumiza ekintu kya n'angamba wow, I was shocked. But not that I was shocked, but this is the reality of life. Someone had a good education, their parents set them up in life, was shit. You know, when we live in a country, katika nkuwa example, okimanyi nti nno abantu abasinga Uganda tebali badde bagagga nga tuyise mu hard work. Bayise mu makubo amatuufu tebali badde bagagga. Kyova bw'otya nnyo omuntu agagga walidde ku Bulaaya. Tewali shortcut. Tewali shortcut. Otyanga omuntu has come abroad and made it. Oyo mutye. Actually, you balina okutya. Bw'oba olina omuntu gw'olina okutya, ki omuntu akoze ssente Bulaaya? Mutye. Oyo mulabe mutye. You have to put time and energy and oyo mu respecting mu level ndala. Until I've done it, I respect anybody who's made it mu season. Naddala mu season z'abazungu. That don't care about you're beautiful or in a bina or you can't slip your way into success. Well, no, success is not sexually transmitted. Near Uganda, success is sexually transmitted. Step with the right people, you get up there. Waliwo omwami abadde ali ku social media abadde akaba yaleka mukyala we Uganda yagenda okudda mb'oli omugagga yamuwa emmotoka n'agamba nsiri ku eri success ali sexually transmitted jangu wano okitegeere. And you know, success telling you have to put your hard work in. And that's omuntu agagga walidde ku Bulaaya mutya. Mutya. Kubanga okitegeera, whatever they've done, the system alone, you can't cut corners, they'll cut you. You can't get far. Everything is on paper.
You can't get far. You can't. Togena kweka sente. Togena butasa. Iyo no musoro gwa wano. Byonna bikole, but don't mess around with the taxes. Byonna bikole. But never mess around with the taxes. Nekati tuina abantu banje Uganda katwaje kuti chikungumula. Abagagga properly probably bali 1%. Most people have gotten rich. Entuufu nti akoze genuinely be batono. Most people have gotten rich by connections, amanyani, yebasenani. They are cousins to so and so. They've got appointed in positions. Zebatalina kubeera. Abantu balina positions zebalimu nga tebalina zibeera. Not by merit in a position eyo. They're the right candidate to be in it. No. But because they know so and so. Nga nabamukolera wansi bamusinga qualifications. Actually abali wansi we bakola waka yenna. Beba presenting ani waka ogugundi. I'm telling you. Bibyo kati bibiriwo. Okwata sectors zonna eza Uganda. Every ministry and every department. Most people don't kweta nga bali konguru. They are there by merit. They're not there by merit. They're the right people to be there. They are there by appointment. Someone put them there. Gavabali wansi we bakola all the hard work. So abantu bagagawale Uganda, zomugaga we Uganda simucho, bugaga we sibutufu. Abasinga obungi bagamba n'ebyamisi they are the ones who own the stuff. Nze kugamba bugaga we Uganda obusinga sibutufu. Most people obugaga bwabwe tebabukoleredde. It's not genuine wealth. Chovola bwavaawo buvaawo. Because it was never genuine. Foundation. People like Mulwana. Foundation webanga teli genuine. Gwa kitandise gwa manyi diluzi wasika. Tekigenda kuyimirira. Wanda abantu families omuntu afa. Company nesigala ngeyimiridde. Omuntu omu avaawo Zimax and Spencer zaniza. Ba Spencer bafadda. Ba Spencer bafadda. Zaguwa mu 16 yani. Bado ba John Lewis bafadda. Neyo gundi KFC. Oyo gundi Kano gundi. Yafadda. Because it was genuinely built. Started built on a solid rock. And it was genuine hard work. Temwali muku kutebereza. Gundi bichi mwali mudi. No. Ebyo okuza tebina rugenda. Abantu bagamba ebibbe tebyala. Era tebyala. Ebibbe tebyala. Ogenda nakyo ogenze. Tebyala. So people start ebintu babina okola deal. Wa era bwovaawo gwe nanyini deal. Nabo bikirira with you. Ebibbe tebyala. So kujukize ku bantu clinic weri. Clinic. Niyo manyi haso je nkoze. Domu nkoze. Sometimes in Mbeera and I look back how far I've come and I don't believe where I am. Watu asemba okubeera Uganda fenna twali tugulawo clinic. Niyo manyi clinic eyo. When I opened that clinic at night I went back and I sat down, I said, I own a clinic. I J.K. Taylor. Omanyi waliwo ebintu ebimu ebikutuukako nga naawe oli shocked. My first shock moment, kanji kunyumize. My first shock moment was when I bought my second Range Rover. My first Range Rover was different, but my second one, it was a shock moment. So I remember when we went to the dealership, and we were signing our paperwork, and the man to Fulma. I remember I even put a post. Now, and for me, when we drove back home, I was so excited I couldn't drive. No, I knew her. Definitely. Naina Range Rover yasoka. Eyokubiri yasinga kunsanyusa. Because eyasoka mami tera nyamba ko jugula. Eyokubiri na jugula. Oshegera, eyasoka was my first car. It was my first car in the UK. Na jugula mu 20 Wait. No. Wait, can't you clear? Na jugula mu 2014. My first Range Rover. Na you know mwana omu by then. Because umwana ngo okubiri muzala mu 2015. Sorry, 2016. So aviena muzala mu 2014. When I fune papula zange, nenkola my driving license and everything, nenfuna my permit. That was my first car.
nali ntunda bu slimming tea ntunda biki service obusente bwange mami nanga atofaayo tujja nemuga nyaga Range Rover nanga negwa tandikira mu Range Rover's first storage. So naina obusente bwange era I remember era gala kungulya Kia Sportage nenga sijagala ntugenda ku Kia ngaka kujja brand new nengana nyaga Range Rover niyo kumanya nagala Range Rover nanika mu Range Rover nkadde nena 2009 model. By then yali motoka so yali nkadde ngabobuka 2009 model ngajugula mu 2014 yali nkadde myaka 3 3 jokka yali nkadde katika najugula mu 2014 kati 2009 9 10 11 12 13 14 yali 6 years old nga nkadde 6 years eba ne warranty ziba ziweddeko but I was happy nefuluma ne Range Rover yange nengamba kati kufu Facebook naliko kuva abaji Range Rover chikadde ne chinuma how dare they how dare you yenza mutu kange pesa chiwa bela kulinga ndikaola katone vuga baby wange nabela ngalubutonga vuga omwana wange vuga baby wange no lubuto lwange nebajerega konze musaga nenda ndikukula nemuga ngena kuzayo ngule Range Rover ndala nduka tutuneno nengena okula kutopinga kwenye kwa upgrading gasite nyingi nnyo. So mu 2018 nengula 2017 model ngakaita kwa mwaka ogu ngapyazibu nogama wala kwe ngapyazibu mudemu mungambe mwana. That was the first moment of I don't believe I own this. Omanye waboneka moment akoka I don't believe I own this when I owned a 2017 model mu 2018 kachinga kugamba tuli mu 2024 kuvuga 2023 yakaita ko miezi tegwali na mwaka jali miezi it was just months old. That moment nafuluma dealership natunya papula I'm looking at this this is my car mwingira mutula no soko tumula left right no kuvuga na list soba tomo bebyo kuvuga mami tena yamvuga nandeta waka tuvuga we came home and I just can't believe I just bought myself a car and I'm so happy. Nangama congratulations babe. That was the first I don't believe moment. That was the car. I just bought my dream car. Got my documents yange. Second my second I don't believe moment was the house. When we did the planning permission, I remember when I came in, I'm saying nanga me from Mbeera was all defeating. I looked at the kitchen, so oh my God, this is my house. The kitchen everything about two plannings. Nata niko kunda ka things and all the settings nangamba kati wano you use this and this, you this and this, cook up, use this and this, and he was helping me set up the app, because the whole kitchen is smart. Nanaga how everything is gonna run. I was just like, wow. Then the third I don't believe moment. Yeah, the clinic here UK one. I remember when I started ordering the machines. Yeah, and I just couldn't believe this is my clinic. Definitely the Uganda clinic was another one. I remember when I first walked in, because I was talking to the interior designer online, ngatwogerera ku Zoom call nandaga nemulaga finishes zenje kandi mukamanira kano kachuse, because I do designs. I'm really good with interior design. Meanwhile, it's one of the things I naturally have talent with. They did very good. All about bintu yange byenkoze clinic zange enyumba yange bintu yange byenkola. I'm very good with interior design. Eyo testing naturally engineer. So I remember when I turned up in Uganda and I remember I met up with him. I wanted to see the work he had done because namulaga designs zenjagala what I wanted him to do, the finishes. So I remember when I walked in, I was like, oh my God, I can't believe this. So Nimbadenize, I don't believe moments. Yeah. And the clinics, both of my clinics are one of them. By the opening, I was there myself who was streaming the stuff. I was in Kenya Nagamba, wow. Abantu abajja on the day. I didn't invite many people. People always were, and that's the thing. Yeah. Wanganze natura nengamba, I can't believe negundi yaze. I can't believe. Nate go. Twaina ba chief judge, abantu abaliwo.
But it's nice. It's one of those things when you know you've worked hard to get something and then you see it materialize. Chiningo mwana gwobadde otwala ku ssomero binako kasomba kakutawanya n'okalaba ku graduation. We've got here. So for me, the clinics have been like, I've worked hard for this and seeing them materialize. Yeah. Ekyuma wakitutte ekyewali wabasuubiza. Ekyuma ngenda kitwala, I'm working on it. Yeah. Next time I go back to Uganda, ngenda kuba ntwala kyuma. To be honest, I'm one of the people who are really happy for what you do and the way you are inspiring so many young people. Kubanga nze omanyi nze being in Mbeera media, the way I see what people say on the good katinga gondizo straight chimvuga kugenda kugabalala balowooza ki. But it doesn't matter. Tugenda kulabanga, I'm proud of you. I wish one day I meet you. Kati, you have, do I say you have accidentally become a celebrity in your own way? No, really. I've always been. It's like on social media, you're a celebrity. But then, in the sense of medical, nachi, omanya abantu banyi ababatisa mu bye bakola. Kati gwe you've come out when you're genuine, byonna bintu byokola. Oli bwagamba nno nti ebyagondi yabisoma, the certificates, me myself have seen them and many people have seen them. Kati you have motivated so many people. I pray one day. Tom Ochimanye. Tosobola kola clinic wano. Nga toli certified. Tosobola. Ekyo nkimanyi. Olabe ye UK yimiridde manya. Nze nandyagaddeyo that one day, if that day has ever come, I want to be present. Which one? Nga to be ogize n'okolayo kaguni nti you want a session where abantu bo motivating in what they do. Because omanyi olina omwana gwe wa motivatinga. I don't know whether she will want me to say the name, but maybe not. Nasoma mu comment nangamba ye yagende Omani okola ne bamulya sente abeewaabwe ogwasooka ogwaddako mboinawe wagamba mbuno nti buba oli bweri wagenda obonaabona sente zo zikwate ddayo eka gwe weekolera ekintu. Omwana yatandika okutunda enkoko yattirayo ddala completely. Ate yagenda mu kyalo eyo n'azimba akayumba naye kati ssebo omwana yayogera okwo one of these YouTubers they hosted her naye nga kyavako gwe. Oh, yeah. So many people who believe in what you say. Kankule tomwe tu abantu amagezi katika bwe ngambye at the beginning of the video. Not everybody can understand into omwadde magezi until they analyze what they had. I know kubaga naye mugezi. Amagezi gagendera ku muntu mugezi. Ne bonyonyola embuzi ekintu gera kitegeera. So when we give advice to people, omugezi akitegeera. Nagamba, oh my God, let me do this. Omulatage na kitegeera. So betu amagezi, they take it. Nze kankule mbadde Uganda bana bangulidde ebintu. Actually nze ebintu nabyendeese ebyokulya babimpadde bubi. Oyina nga Jojo nzikiriza nkutwaleko out please because of you I achieved this. Nze sayina muntu yenna sina mukwano gwange sirina yayagala kujja kukulabako bulabi atayamanya nti n'oli mu Kampala. People are traveling. Nafuna abe Wakiso, nafuna we Masaka. Other people are coming. Jojo nyaganze. Wembale ya chemmenya kuba yasoka kuyita mugundi mu one of the video natekayo comment. Baja. I was having people ze mbadde nina abantu nga ba traveling olina gama ze mva wano ze nino okula please nyamba zikiriza. There is one time I went to the clinic late because that day I was busy. Nenduwa clinic natuka osawa munana nasanga omukyala bangamba abaana ku front desk kono omukyala yazedde obwedda agamba yetava wano nga takulabye emugamba wazedde naga nti Jojo ova Masaka natuusa wano saa 6 obwedda ndi wano nemugamba ova Masaka nti ye togenda kuddayo nti nemugamba nedda kankufunire woosula toddayo nomfunira wasula ate kuzilogi za nemugira nemunyumya bulungi naye just want to make sure because she made an effort to avudde javudde nemugamba no logi ya sente meka you get accommodation for mitwalo 15 bichi you can get somewhere to stay nemugamba ngenda kufunya somewhere to stay for the night uzeku you've made all this journey ganya ngana kulaba Jojo
Jojo is in the country, she has to go see Jojo. The trula nambuza ebibuzo byenne nagamba naye you people are still doing what you're doing because when you keep working oyina abantu balabuzaamu amaanyi so obeera muti nti gye gukoma okukula gukola amatabi kati wotema omuti amatabi gonna ki oba ogatemye so abantu abamu tebakitegeera ekyo nti no there are people who are inspired by what you do and they love what you do nze love abaana gye bandabaga mu comments nina business katula tom business zaffe zibeerako lw'abantu nze sirina business nti embwaye customer wange era bonna bantu era kyobulaba nze business yange njiyita bantu nze nakutya kubanga nze twagenda waliwo gundi conference teyali conference yali musical gala something yali ebye Uganda nkulanga Jojo bino nti nze nzize kukola koze ngenda okulaba nga akagundi wekali wali neguno omwezi machine neguno omwezi Afrigo eina event ngenda kubeerayo n'omudaala gwange nga ntunda bintu I'm there for the people. It is really good. And I'm pretty sure n'abalala abakulaba ku gundi okwo ogenze ku event says balaba ne bagamba you know what she deserves what she sigena kulimba Tom I love what I do. I love working. I love interacting with clients. I love when people get back to me Jojo amanyo gali ganuma munange wanta asanza amanyo gali gamalawo or people get back to me about deodorant mane deodorant yo yamba mutabani wange ino olusunga lumutawanya that feedback zero zandi nchaddayo ka ogende Kampala nga sina ka deodorant ko akantu kewe kuba n'oya nagamba ya kagundi kyako deodorant ndala dio toothpaste body cream abantu bamba feedback logane Jojo banange omutabani wange kino kyali kimutawanya banenge zo bandi kwebaza nti atwamala sente ku kino then always those herbals is ulcers diabetes abantu okwa feedback nenda omukyala mbade feedback mama we blood pressure yali yagana okukka ne muwahabo nanga Jojo batuli kuwachi for the first time in 4 years. Blood pressure blood pressure wali kumakerenda. Nangamba ne Jojo habo jo wa mami within 1 week blood pressure ibade batawanya kushwi neka neterera. Blood pressure zimukume pressure kati mami yaterede mwezi mulamba. Mudalule erinje oleka kazi kagezi nyo. Anti obugezi ne dalu they go hand in hand. It's hard okusanga omuntu omugezi nnyo nga talina ddalu abantu abalina eddalu bagezi nnyo twamuyinako so omwana yatukulembera paka last nenga mulalu muzibu ng'amanyi n'obbagamba gwe olagawa jatugendeko egundi wabula gwe omanyi oli ekizibu kyo kimanyi oli ye ne bwatula pepa wagenda kuyita it just goes hand in hand abantu abalalu ennyo bagezi nnyo and it's little people abantu abalalu nnyo bagezi nnyo and because tulina a bit of OCD and we are a bit different so abatutegeera batono nzibanze most people get omwana yeyitachi because people don't understand we are not ordinary we are extraordinary and I've come to accept this is who I am. I've been like that my mama ngamba ne bwali omutoza nani kokugera 2 years nali njogera properly naina brother wange asingako omwaka nga tayogera nenga nze njogera obwongo bwali always ahead. And for because we grasp things faster. Nze n'okusoma I've always been a student always. Ebintu mbikwata mangu. Ebintu mbikwata mangu sirwa sire musiro. Jojo. Nsanyusa nnyo okunyumiriza ate. We're going to have more sessions like this. I think ndowooza buli mwezi nja kujjanga nduvugenzi je kubanga there is an atmosphere you get when you're here. Abatulaba abise singa tebamanya they don't get access to tubade tunyumya before even sitting down kati ogenda okutula ngaba kale singa babadde kaba gabatu babadde watugoberera atwetola ne yanziza nnyo okundamu nonkyazaako wakaawo. Thank you, everybody. We always love having you here. Our family, you're part of the family now. So you know, they adopted. We always have extra bedrooms. Yeah, they always come back to Kubo Rally.
oli muntu wa wano. Soko jukiza abantu clinic. Yes, so twina clinic here. If it's your first time to see me, I'm JK Taylor. I'm owner, founder, Bantu Aesthetics. Bantu Aesthetics is a skin care clinic. Treatment is a single color skin rejuvenation. Anything that is wrong with your skin, imbarabe, otanso okufuna enkanyanya, otandise church kutawanya, oyagala skin kujidabiriza, egubye, bina tubikolako, byetwasoma. Qualified here in the UK, nina clinic ye UK, nina ne clinic ye Uganda. That ne ye Uganda bajikolamu na ubasumira wano UK. Nina echelala. Then before the clinic, the products is a single to tutambulira is the toothpaste, the deodorants, the herbals, twina herbal ya kati herbals ina nenji. The best herbal jet single kutunda herbal ya for ulcers is one of our most popular herbals. Herbal ya blood pressure, cholesterol and diabetes is second herbal ya for herbal ya hemorrhoids. Ya hemorrhoids na yeli popular nyo. Lung detox ya abantu abanywa sigala, abantu abakola mu factories nga ba inhalinga chemicals ezo emawuga gabatawanya n'omuntu alina ekifuba nga tekimuvaako jangu tukole lung detox. Abantu abalina kidney detox nayo habo ya fempia ate naye picking up very popular kidney bobo ine bizibu n'ensigo zo kidney stones jangu otandika okukola kidney detox shrinking kidney stones ne kidney stones zimubalongoza mukaba kankana kati botandika okunywa gundi kashirika koneka gwawo. So then n'abantu abalina liver detox yaba mostly abanywa bomwenge. Boboli muntu wonywa omwenge buli naku bera ngomira liver detox o cleansing ekibumba kikulu nnyo kuba kyekifuga byonna ebirwadde ebiyita mu mubiri byonna ekibumba kyakitukula totukula. So liver detox is another one ali popular nnyo. Omwana gwe nabo wanywedde omwenge chupa meka bw'omubiri oteriira oli mukambwe. Liver detox ayuza ekibumba n'omusulo gwofuka ne kidney ne liver olaba gundi omusulo nga gukyuse ne kala ayina engeri gwa jayuza out system yeyoza botandika obimira olaba n'enjawulo. Then twina lung detox owakyayi. Lung detox owakyayi bw'omunywa for 30 minutes otandika okukolola ebikorondolwa ebiyingi ennyo eyoza all the mucus. So that one's also good. Then hemorrhoids, then edagala jenine the herbal elifuse popular fuse ensonga. Yeah, allergies. Yeah, allergies. If you suffer from allergies, so allergies zonna kusiyibwa internal allergies nti woli ebintu bikuddukanya bikuyisa bubi. Internal allergies and external allergies. External allergies ziraga ku skin, they present on the skin. No kusiyibwa osanga omuntu kasa yetakulabwa akonako wano nguni msi wangaina the allergic to literally everything. So kusiyibwa ku sneezing muscle basiwa they have too many allergies. Allergy herbal efuse ensonga. They are really good herbals. Herbals against Thailand, herbals in Thailand. The Thai herbalists are very special. They've been traditional, but certified by the Thai Herbal Association. So, benkolagana nabo herbals za wezikola. Allergies is one of the popular ones because bona bajitute bakubira banabwe. Gende wa Jojo oguleka na kantu kakola. So they have ezo herbals really very popular. So byonna byoyagala bobo byetaze kuba bobo li Uganda kuba ku 0702846530 0702846530 enambiri ku WhatsApp osobola bakubira bajja ku deliveringira. Then abali mu Europe genda ku website yange jktaylor.co.uk. Products nazo novo zifuna. Boba tobitegedde, just go to Bantu Aesthetics, you can get my contact there. Bantu kati abagala okuboka into the clinic genda ku Bantu Aesthetics, Bantu nga abantu, Bantu Aesthetics.co.uk. When you go to the website, you can see my contact, you can see, then you can WhatsApp and inbox me. Jakuba nkudira byonna byoyagala okukola. You want to book into the clinic, oba oyagala gula products, kyonna kyoyagala ojja kifuna. Tweyanziza.